அரசியலமைப்பு சட்டமே ஆபத்துல சிக்கியிருக்கு. இந்த சூழல்ல இந்தியாவோட அடிப்படை கொள்கைகளான மதச்சார்பின்மை, கூட்டாட்சி தத்துவம், சமூக நீதி, வேற்றுமையில் ஒற்றுமை ஆகியவற்றை நம்பிக்கை கொண்ட ஒருத்தரா இன்றைக்கு அவர் நமக்கு கிடைத்திருக்கிறார். நாம முன்ன இருக்கக்கூடிய கடமை, ஆனா பாஜகவோட தமிழ்நாட்டுக்கும் தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கும் எதிரான அத்தனை நடவடிக்கைகளையும் செஞ்சுட்டு தமிழர் என்ற முகமுடி அணிஞ்சு ஆதரவு கேட்கிறாங்க. இதெல்லாம் ரொம்ப பழைய ட்ரிக்கு. தனி மனிதர்களை விட தத்துவங்கள் தான் அரசியலை வழிநடத்தும். தனி மனிதர்கள் என்பவர்கள் வெறும் பிம்பங்கள் தான். அதனால எந்த கருத்தியல் மக்களுக்கான மக்கள் நலனுக்கான கருத்தியலோ அதைத்தான் ஆதரிக்கணும். எனவே சட்ட ரீதியாகவும் மனித உரிமைகளுக்காகவும் போராடின, வாதாடின, தீர்ப்பு வழங்கின மாண்புமை சுதர்சன் ரெட்டி அவர்கள் இந்திய ஜனநாயகத்தை காக்க, நாடாளுமன்ற மரபுகளை காக்க, மக்களாட்சியை காக்க, அரசியலமைப்பை காக்க குடியரசு துணைத் தலைவரா வெற்றி பெற்று வரணும்னு வாழ்த்தி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். இந்தியா கூட்டணியினுடைய சார்பாக குடியரசு துணைத் தலைவருக்கான அந்த வேட்பாளராக ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி சுதர்ஷன் ரெட்டி அவர்கள் ஏன் அவர்களை ஆதரிக்க வேண்டும் என்கிற அந்த காரணங்களை மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் மிக தெளிவாக எடுத்துரைத்தார். குறிப்பாக மாநில எல்லைக்கு உட்பட்டவர் என்பதை கடந்து அரசியலமைப்புக்கு எல்லைக்கு உட்பட்டவர் தான் நமக்கு வேண்டும் என்கிற அடிப்படையிலே முதலமைச்சர் அவர்கள் பேசியிருக்கிறார்கள். அடுத்ததாக நீதி இருக்கக்கூடிய சுதர்ஷன் ரெட்டி அவர்கள் இப்போது சமூக நீதியின் மாநிலத்தின் முன்பாக வந்திருக்கிறார். சிறப்புரையாற்ற அவரை அன்புடன் அழைக்கிறோம். Honorable Chief Minister of State of Tamil Nadu, Thiru M.K. Stalin ji, my friend Mr. Nasir Hussain, and another friend from State of Telangana MP, Mr. Mallu Ravi, one of the senior most person in public life, Shri J.R. Balu, Tirumati Kanimoli, Selva Perutan, Shri Vaiko, Shri Hanugam, Tirumala Valavan, Thiru and the floor leaders of all political parties, opposition political parties, distinguished parliamentarians of both Lok Sabha and Rajya Sabha, friends, ladies and gentlemen, friends from media, if any present here, let me at the outset pay my respects and tributes to the great personalities of Tamil Nadu, representing Dravidian culture, language, its a heritage,
which is a unique one. It's an occasion to recall who else and Arinyar Anna, Kalainyar Dr. Karunanidhi, Sri Kamraj, and Bharat Ratna M.G. Ramchandran, the great personalities who represented the culture, the language, poetry, music, Thiruvalluvar, Bharatiyar, and Bharat Ratna M.S. Subbalakshmi. And of course, Rajaji. I do not want to go to the medieval period and talk about the Cholas and the Pandyans and their people-friendly regimes. My salutations to this great land of Tamil Nadu. It is said that all great civilizations and probably all human societies have known that human beings are capable of imagining. India merely cultivated this art of faculty more bold than most, and amongst the many in India, the state of Tamil Nadu leads this country in the art of imagination and vision. But for that vision, this state would not have been in the present situation, which leads the rest of the states in India in the Human Development Index. There are three, which all of you are aware. You are distinguished parliamentarians, long standing in public life. It would be imprudent on my part to elucidate it further. Health, education, and you lead in both these, health and education. State of Tamil Nadu is the pioneer in formulating appropriate socio-economic policies meant for the benefit of weaker sections of the society, which is dear to my heart. I do not speak about myself and I do not speak about my judgments. It's for all of you and the society to judge me now what I did. I have given enough number of judgments. Now it is your turn to judge me. Hitherto, I was upholding the Constitution,
having true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established. If given an opportunity, I'll make all possible efforts to protect and defend the Constitution of India. There is a crisis. Standing before you, I'd be failing in my duty if I don't refer to in the Indian Constitution. The Honorable Chief Minister of Tamil Nadu, M.K. Stalin, is a champion of idea of federalism. He represents that idea in the Constitution. He has faced many challenges and is still facing many and fighting very bravely for the idea of federalism. I still remember the plea taken by DMK before the Sarkaria Commission. Honorable Chief Minister is nodding the head because he knows to what I am going to refer. For the abolition of post of governor. How visionaries they were. They have anticipated the impending crisis which you are facing even today. The attempts to restructure the GST, quote unquote restructure, and formulate appropriate policies in the matter of allocation of financial resources to the states. If it goes through, it would be a death knell to the idea of federalism. The states would be reduced to the level of municipalities and would be made to depend upon the doles by the persons, whoever is in power, one or two individuals. It's a matter of serious concern for all of us. Unless all of us think seriously about it and collectively and evolve an appropriate strategy and policy to face this impending difficulty, not only the idea of federalism, but the idea of a constitution would be in danger. Most of them, I don't name them, particularly those who do not have the idea of India and the idea of the constitution, and keep on talking about what shall I say, repeatedly saying one nation, as if others are disputing that proposition. Of course, ours is one nation. But what is India? That is Bharat. Is a union of states. What is that union without the states? What is that nation, India, without the states? That is the importance of the states in the first word of the Constitution. India, that is Bharat, shall be union of states. And here is the Honorable Chief Minister, day in and day out faces this challenge
and this danger posed by those forces and vested interest challenging the idea of federalism. Frequently, I am asked, particularly since last 4 or 5 days, ever since my name has cropped up as a candidate on behalf of the opposition political parties. What made you to come into this thicket of political arena since you were not concerned with the politics in any of your previous life? They forget that the Constitution itself is a political document. Everyone who participates in the elections, everyone who exercises the franchise, have a political idea. I may not belong to any political party. True. I don't belong to any political party. I don't intend to join any political party. But to say that I have nothing to do with politics would amount to saying that I have nothing to do with the democracy. Political process and integral process of the democracy. They are intertwined. Therefore, if somebody says that I have nothing to do with the politics, it's not a truthful statement. Friends, ladies and gentlemen, it's not an occasion to deliver any lecture, particularly to the distinguished members of the parliament, whom I keep on hearing when they address the nation standing in the Lok Sabha and the Rajya Sabha. They are not addressing their constituency alone, their state alone, they are addressing the nation. They introduce themselves to the nation, and we watch them. We carefully listen to them. We learn from them. Therefore, there is no point in delivering a lecture, whatever I have learned from them, while they are addressing the people through their seats in the parliament. I'm extremely grateful, and I express my gratitude to Thiru M.K. Stalin, the Honorable Chief Minister of Tamil Nadu, and friends representing the various parties of opposition, including the India Alliance, for imposing their confidence in me. I assure you, before I leave this rostrum, that if given an opportunity, I promise you, it's a solemn promise, that I would not let you down. And I would not let down this instrument of Constitution of India, with which I have lived for the last 52 years. Hitherto, I was upholding it. If given an opportunity, I will try to defend and protect it, because the idea is in danger. Thank you, ladies and gentlemen. இந்தியா கூட்டணியின் சார்பில் குடியரசு துணைத் தலைவர் வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டுள்ள ஓய்வு பெற்ற நீதியரசர் அவருக்கு நன்றி. அதே போன்று ஆதரவு கேட்டு நீங்கள் வந்தீர்கள். ஆதரவினை மட்டுமல்ல, எங்கள் ஐயன் திருவள்ளுவரையும் நாங்கள் தருகிறோம் என்கிற அடிப்படையில் மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் ஓய்வு பெற்ற நீதியரசர் சுதர்ஷன் ரெட்டி அவர்களுக்கு பொன்னாடை பொருத்தி ஐயன் திருவள்ளுவர் சிலையினை நினைவு பரிசாக இந்தியா கூட்டணியினுடைய எம்பிக்கள் சார்பாக வழங்குகிறார்கள்.
மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களுக்கும் ஓய்வு பெற்ற நீதியரசர் சுதர்ஷன் ரெட்டி அவர்களுக்கும் நன்றி. மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினுடைய மாநில செயலாளர் சண்முகம் அவர்கள் சிறப்பு செய்கிறார்கள். காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய சார்பாக மாநில காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் செல்வபெருந்தகை அவர்கள் இந்தியா கூட்டணியினுடைய குடியரசு துணைத் தலைவர் வேட்பாளர் அவர்களுக்கு சிறப்பு செய்கிறார்கள். அடுத்ததாக விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியினுடைய தலைவர் தொல் திருமாவளவன் அவர்கள் மரியாதை செய்கிறார்கள். நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் யாராவது நம்முடைய இந்தியா கூட்டணியினுடைய சார்பில் குடியரசு துணைத் தலைவர்கள் மரியாதை செலுத்த விரும்பினால் தாராளமாக நம்முடைய மேடைக்கு வரலாம். அன்புடன் அழைக்கிறோம். மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ அவர்கள் நம்முடைய இந்தியா கூட்டணியினுடைய சார்பில் துணை குடியரசுத் தலைவர் வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டுள்ள சுதர்ஷன் ரெட்டி அவர்களுக்கு மரியாதை செலுத்துகிறார்கள். கொங்கு நாடு மக்கள் தேசிய கட்சியினுடைய சார்பாக நம்முடைய குடியரசு துணைத் தலைவர் வேட்பாளர் அவர்களுக்கு மரியாதை செலுத்தப்படுகிறது. நம்முடைய திமுகவினுடைய நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் இந்தியா கூட்டணியினுடைய சார்பாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ள குடியரசு துணைத் தலைவர் வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டுள்ள ஓய்வு பெற்ற நீதியரசர் சுதர்ஷன் ரெட்டி அவர்களுக்கு அடுத்தடுத்து நம்முடைய நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் மரியாதை செய்கிறார்கள். நம்முடைய மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் ஒவ்வொரு நம்முடைய மக்களவை உறுப்பினர்களையும் இந்தியா கூட்டணியுடைய சார்பில் குடியரசு துணைத் தலைவர் வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டுள்ள ஓய்வு பெற்ற நீதியரசர் சுதர்ஷன் ரெட்டி அவர்களுக்கு அறிமுகம் செய்து வைக்கிறார்கள்.
தமிழ்நாடு வழங்கி இருக்கக்கூடிய ஆதரவு அளப்பரியது, வரிசையும் கொஞ்சம் பெரியது. காரணம் 40க்கு 40 என்கிற மாபெரிய வெற்றி பெற்ற அந்த நிலையிலே இந்த வரிசையும் நீண்டு கொண்டிருக்கிறது. நம்முடைய குடியரசு துணைத் தலைவர் வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஓய்வு பெற்ற நீதியரசர் சுதர்ஷன் ரெட்டி அவர்களுக்கு தொடர்ந்து மரியாதை செலுத்தப்படுகிறது. நம்முடைய மக்களவை மற்றும் மாநிலங்களவை உறுப்பினர்கள் அடுத்தடுத்து சிறப்பு செய்து கொண்டே இருக்கிறார்கள். மாண்புமிகு நம்முடைய தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் மக்களவை மாநிலங்களவை உறுப்பினர்களை சுதர்ஷன் ரெட்டி ஓய்வு பெற்ற நீதியரசர் அவர்களுக்கு அறிமுகம் செய்கிறார்கள். ஏன்டா இவ்வளவு தூரம் தள்ளிக்கிற? என்ன அது கொஞ்சம் இதுவா இருந்தது. பைக் வருதா? அங்க கிட்ட போனா அந்த பளிச்சு கிடைக்குது. அங்கதான் நின்று இருந்தோம். பைக் வேற ஆஃப் ஆயிடுச்சு. இப்பதான் ஆஃப் ஆச்சு. இப்பதான் படம் நல்லா இருக்கு. கரெக்டா பையன் ஸ்நாக்ஸ் எடுத்து வேலை இங்க நீ வந்துச்சு இல்ல படம் நான் மறைக்கல படமே தெரிஞ்சா வரும் இங்கிலீஷ் அப்படித்தானே பண்ணியிருக்கேன் பின்னாடி உட்கார்ந்து இங்க வேற நின்று பின்னாடி